fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. HBR TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànàkú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí, mo kí wa wípé a kú dédé àsìkò yìí àsìkò bójú ọjọ́ tìrí. Bí mo ti ṣe kí wa láàárọ̀ fáǹfààní àwọn tí ò wo fídíò tá a ṣe kọjá, ẹ jẹ́ tuntun wà kí wípé a kú ewu ọdún tuntun o, a kú 2024 tá a tún ṣẹ̀ṣẹ̀ mú yìí, a sì gbogbo wa a tún ti kó wọnú ọkọ̀ 2024. Ìrìn àjò kan tó jẹ́ pọ́lọ́kọ̀ tó ń wà wá tó jọ lọ́hùn nìkan la mọ̀, àmọ́ bó ni ó já wa gúnlẹ̀ sí o. Mo wá bí Ọlọ́run wípé ìrìn àjò 2024 tá a bẹ̀rẹ̀ yìí, Ọlọ́run já gúnlẹ̀ láyọ̀ o. Bọ́lọ́run ti jẹ́ ká gúnlẹ̀ láyọ̀ lórí 2023, kọ́lọ́run kó ṣàánú wa, kó wò ná ọláńlá ẹ̀ kó jẹ́ ká gúnlẹ̀ láyọ̀ ní 2024. tó a dúpẹ́ fọ́lọ́run ọba wípé ọdún tó kọjá lọ ti kọjá lọ, ọdún tuntun 2024 látún wà yìí. A fàsìkò yìí bí Ọlọ́run ọba wípé gbogbo ìbànújẹ́ tóun kó ṣẹlẹ̀ sí wa sẹ́yìn kó di ẹ̀yìn àfisẹ́yìn tegun fìṣọ, kí ìbànújẹ́ òun má bá wa wọ 2024. Gbogbo ń tá a dè tá a fẹ́ kó dè tí ò dè, Ọlọ́run bá wa dè 2024. Èyí tá a tú tá a fẹ́ kó tú tí ò tú tó tún lé sí, Ọlọ́run bá wa tú pátápátá ní 2024 tá a wà yìí. Ìrìn àjò tuntun tá a bẹ̀rẹ̀ yìí jẹ́ ìrìn àjò tí ó dùn mọ́ wa, tí gbọ́ngàn gbọ́ sí, àwọn ohun mèremère ni ó já máa gbé ṣe nínú ọdún yìí. tó ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan, kẹ́ ẹ jẹ́ àjọjẹ̀ gbádùn ètò ọ̀rọ̀ tó lọ èyí tá a tún gbé dé yìí. ṣó yẹ ká fi lè bẹ̀rẹ̀ 2024? ọ̀tẹ̀, tẹ̀bẹ̀lẹ̀kún, ìlara. Jẹ́jẹ́ mọ̀ wípé àwọn tí agbójú ogun lè ọdọ́ kò jọ mí lójú náà anyways, torí pé ẹni bá ti jẹ́ nọ́tánà mi ò expect kó sọ dáadáa lórí ilẹ̀ Yorùbá. Eléyìí bí middle belt ní ká pè ní o, bí ọmọ Yíbò ní ká pè ní o, bí ọmọ Fúlàní ní Haúsá ní ká pè ní o, I cannot say. Torí pé orúkọ ẹ̀ ó jẹ́ orúkọ Yíbò, orúkọ ẹ̀ ó jẹ́ orúkọ nọ́tánà. Ó lóhun Edward Buba, Major General Edward Buba. Láìpẹ́ yìí òun lẹ́nìkan sẹ́ndì mẹ́sẹ̀jì yẹn sí mi, mèmí náà tún wà lọ, mo wá rí pé ó wà nínú Daily Post tí ó jáde níjẹta. Èmi ò tiẹ̀ tètè mọ̀, ṣùgbọ́n àárọ̀ yìí ni mo rí. Published on December 38, 2023 by Ṣeun Ọpẹ́jọbí, Daily Post newspaper. Wọ́n sọ pé ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ fún defense headquarter torúkọ rẹ̀ jẹ́ Edward Buba, òun ló sọ báyìí pé àwọn IPOB, àwọn Yorùbá nation, ó ní wàhálà ńlá ni wọ́n jẹ́ fáwọn o, tí wọ́n sì jẹ́ agbésùmọ̀mí ní South East àti South West ní 2023.
IPOB Yoruba Nation post major threats in southeast and southwest in 2023. Defense headquarter. Ẹ máa bá mi show picture máa yẹn. Ó sọ eléyìí fún àwọn senator, àwọn National Assembly members nígbà tó lọ ṣe presentation. Ó sọ bẹ́ẹ̀ l'Abuja nígbà tí wọ́n ṣe presentation ní defense headquarters wọn. The defense headquarters DHQ has said the indigenous peoples of Biafra IPOB posed a major threat in the southeast, while Yoruba Nation agitators were a threat in the southwest in 2023. Defense headquarters said oil theft, cultism, and youth restiveness was experienced in the south. The Director of Defense Media Operation, Major General Edward Buba, disclosed this during a briefing in Abuja. The first question tí mo fẹ́ bi arákùnrin my oga Major General, the first question tí mo fẹ́ bi yín sà ni pé so lẹ́nu kan sì nínú gbogbo 6 geopolitical zones tá ní Nàìjíríà, just 3 geopolitical zones ló dá Nàìjíríà rú. Àwọn southeast IPOB ń dàbẹ̀rù, south àwọn tí wọ́n ṣe oil theft àwọn yẹn ń dàbẹ̀rù, southwest àwọn tí wọ́n ń pè fún ìdádúró ilẹ̀ Yorùbá àwọn ń dàbẹ̀rù. Ẹ̀sà àwọn wo ló ń da north rú? Gbogbo geopolitical zones tó wà ní north, the 3 geopolitical zones tó wà north central, north east àti north kí náà tún ní bẹ̀. Àwọn wo ló dàbẹ̀rù sá? Kò sí anybody tó dẹ̀ dárúkọ wọn mọ́nú àwọn tí mò ń gbọ́ yìí. Mo ṣe bọ̀ lórí ẹ̀. Buba said most security threats in Nigeria were fueled by the proliferation of small arms and influx of illegal arms and ammunition through the country's porous borders. According to Buba, the major threat in the southeast and southwest was the secessionist agitations of the proscribed indigenous people of Biafra, IPOB, and the Yoruba Nation respectively. I don't understand. Mi ò bá IPOB sọ̀rọ̀, and I'm not speaking on behalf of IPOB. I don't belong to IPOB. I don't know anything about IPOB. But proscribe yẹn ṣé ó bá Yoruba Nation náà wí sá lọ́dọ̀ yìí? Because I've never for a single day saw it in anywhere that Yoruba Nation was prescribed or has been prescribed. Mi ò gbọ́ rí. If that is the case, in fact kì í ṣe pé wọ́n máa proscribe kìíní nìkan, kì í ṣe pé wọ́n máa proscribe Miyetti Allah nìkan, wọ́n á tún declare àwọn pàápàá as terrorist group, and Bodejo their leader will be declared wanted. In tó bá mú wọn proscribe Yoruba Nation. Mo ṣì ń bọ̀, mi ò tí ready. Mo ṣì máa ẹ̀sájẹ̀ kàdélẹ̀. The south region continue to experience oil theft, cultism, and youth restiveness. However, acts of criminality such as kidnapping, armed robbery, communal clashes, and cattle rustling were common across the 6 geopolitical zones. You can see this man is totally a bigot. He's totally a tribalism or a tribalistic man. How can you tell me that kidnapping, criminality such as kidnapping, armed robbery, communal clashes, and cattle rustling were common among these geopolitical zones? Rather, he doesn't want to mention the northerners.
gbogbo nǹkan tó dẹ̀ common láàrin northern the three geopolitical zones north in tó common láàrin wọn rèé ó kò fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ because he's a northerner, because that man is a northerner. ẹ ti rí lára ẹ̀ pé preferential treatment ti wà nù statement ẹ ti rí lára ẹ̀ pé oní partial èèyàn kan ni ẹ ti rí lára ẹ̀ pé lára àwọn tí wọ́n encourage àwọn Fúlàní ẹ̀sìn àgbéyàn parí araru àwọn eléyìí ni wọ́n ní nínú iṣẹ́ àmì lọ́kàn wọn fi balẹ̀. It is pertinent to point out that most security threats in the country were fueled by the proliferation of small arms exacerbated by the influx of illegal arms and ammunition through our porous borders and the preponderance of local arms fabrication factories in the country. Now, I'm saying it sincerely. I don't know anything about Southeast IPOB. I don't know anything about them. I don't know anything about South oil theft. I don't know anything about it. But I am particulate about Yorubas. If you say Yoruba nations are kinikan, you are talking to our president also. Because Yoruba nation, I have said it earlier, gbogbo ọmọ Yorùbá ló ń jẹ́ Yorùbá nation. Àpapọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá, we are nation on our own. Nigeria tẹ́ ẹ̀ wò yẹn, Nigeria is imbibed. It's a country that is imbibed with different countries, that is pregnant with different countries. Wọ́n kó àìmọye countries sínú Nigeria ni ló fi jẹ́ Nigeria. South supposed to be a country. Southeast supposed to be a country on its own. The three geopolitical zones in north, they supposed to be a country on their own. Why Southwest supposed to be a country in its own or in our own? Why? Because if you look at our culture, our traditions, our norms, our beliefs, they are totally different. Àpapọ̀. Wọ́n ṣe fídíò kan jáde ní ọ̀sán yìí, bó bá jọ́sán ilẹ̀ yìí ó bá lẹ̀ jẹ́rọ̀ lẹ́yìn. Ẹ̀yin tẹ́ bá tí ìwẹ̀ padà lọ wò. Bàbá bá jẹ́ Akíntóyè sọ ìtàn kan nínú ẹ̀ lórí India. Wọ́n sọ ìtàn kan nínú ẹ̀ lórí India. Exactly tó ṣẹlẹ̀ sí Nàìjíríà yìí, India náà experience ẹ̀. Solution tí wọ́n dẹ̀ wá sí, bàbá yẹn sọ nínú fídíò yẹn. Ẹ̀yin tẹ́ bá tí wo fídíò yẹn padà lọ wò. Téèyàn kan bá wá ya nítorí pé òun jẹ́ nọ́tánà tó kọ̀ as a military as a man that is representing a military Nigeria military headquarter, you supposed to say it as at it gangan. You supposed to say it out. Why? Because nínú gbogbo the geopolitical zones, the most peaceful zones is Yoruba zone, which is Southwest. Yoruba nation is very peaceful, despite wípé the northerners are killing and maiming them, even raping their women. Yet Yoruba ò kì í ṣe oníjàgídíjàgan. We have never for a single day carry firearms and kill any Fulani. Kàn ní kí ló dé, kàn ní pé torí pé wọ́n fẹ́ gba Yorùbá nation. Rárá o. Fulani tẹ́ bá gbọ́ pé kú, ó ti fi ẹran ẹ̀ jẹ oko olóko, ó ti boko àgbẹ̀ jẹ́, kódò tún koko mọ́ àgbẹ̀, ibi tí wọ́n ti jọ ń jà ló ti máa jẹ́ pọ́wọ́ àgbẹ̀ ká. Níbo la wá ti jẹ́ láti post threats sí Nigeria? Yoruba nation, we are the most peaceful. I'm not talking of the agitation for actualization of Yoruba nation, no. Yoruba nation as a whole. All our professors are among the Yoruba nation because they are Yorubas.
all our Yoruba politicians, they are among the Yoruba nation. Our president is a Yoruba man. He's a member of Yoruba nation. Yoruba is a nation on its own. So proscribing that nation is a biggest slap on our face from you, sir, from your mouth. So people calling for their anticipation of emancipation of Yoruba nation. I don't think that anticipation is never a criminal anticipation. Because the way I'm seeing them, they are not violent at all. They are never violent. Sunday Igboho, mi ò rírí láyé. Ibi tí mo ti wá rí Sunday Igboho tó ti wá gbébọn, àbá ọmọ lẹ́yìn ẹ̀, wọ́n lé mi sẹ́, àfẹ́ dàrú, èmi ò rírí. Mi ò rírí lẹ́ni any social media. Even while they were doing rally, èmi cover ẹ̀. Mo cover rally yẹn. Èyí tí mo fojú mi rí ni kí wọ́n jó kọkọrin wá tiẹ̀ ti gbé speaker sórí mọ́tò àwọn tó ń lọ ṣe rally. Ṣé ìtọ́ ṣe yẹn wọ́n ti post threat sí security Nigeria? Wọ́n ní kí army máa rìn. Mo tuntun sọ mi ìmọ̀ tó kò sí tó kàn mí pẹ̀lú South East. I don't know anything about them. I'm not talking about them. I am less concerned about them. I am talking of my own region tí mo mọ̀ nípa ẹ̀. Mi tí rí níbi tí region yìí o Yorùbá o ibi kíbi pé ibi báyìí ni mo ló ti wá post threat sí security Nigeria. I have never seen it. So sir, I am asking you to reverse that statement. Ẹ má kẹran mérò ọ̀tọ̀lérò ọ̀tọ̀lẹ́ran. Yoruba nation is in fact is the most respected nation so far. Kò sí nǹkan tó ń ká gbogbo yín lára jù pé ní ìgbà tá a wà ní western region we are the most prosperous region nínú gbogbo regions tí Nigeria ní. And that is why you people don't want us to be free. That is why you are imposing threats on us. That is why you are disciplining us for the crime we never committed at all. Nígbà tí ìjọba yín wà ńbẹ̀, ìjọba Buhari tó wà ńbẹ̀, ẹ mọ̀ tẹ́ fojú Yorùbá rí tí Buhari dẹ̀ fọwọ́ lẹ́rán tó ń wò yìí pẹ̀lú gbogbo tútẹ́ pa gbogbo àwọn agbénipa tẹ́ kówó lù ẹ mọ̀ tú tí wọ́n fi Yorùbá pa wọ́n pa nǹkan máa pa láàrin wa wọ́n gbé nǹkan máa jí gbé láàrin wa táàrí mọ́ rárá wọ́n rẹ́pù tán máa rẹ́pù náà àwọn obìnrin wa àìmọye tí àwọn àgbẹ̀ wa tán lọ pa mọ́kò tí sìn náà kò ìkó lẹ̀. This man does not even talk about that at all. In your presentation from the defense headquarters, I am challenging the whole defense headquarters that they should come out and prove how Yorubas, how they pose threats to the security of this country. How? Sínú ẹni tó jólé, sínú ẹni tó ní kí security má rìn lọ bí tó hùn. Àwọn ò gbébọn ẹ̀rí AK-47 lọ́wọ́ wa, a kì í ṣe Fulani tó ń gbébọn kiri. Mi rò pé ìran Yorùbá kan ó lè sọ pé mo pa ẹni báyìí torí wípé mo fẹ́ kí Yorùbá kó gba òmìnira. Rárá o, Yorùbá has never done that. Even while they discipline Igboho for the crime the man had never committed. Yorùbá wà nù ilé wọn náà ni wọ́n pa ariwo ẹnu táwọn apá là ń pa ìgbà náà. Bẹ́ẹ̀ ká láwọn ibì kan ni níṣe ni wọ́n máa rọ́ síta tí wọ́n máa dàlúrú kiri tó bá ṣe ń pààyàn náà ṣe máa but Yorùbá never said anything. Yorùbás never came out at all. Àwọn tá jẹ́ media presenters nìkan la kàn sọ̀rọ̀ là ń fẹnu wá pariwo. And thanks to Lady K, òun gan ló jẹ́ káyé mọ̀ kò sọ́ba kankan tó sọ̀rọ̀ nílẹ̀ Yorùbá
kò sí jóyè kankan tó sọ̀rọ̀ nílẹ̀ Yorùbá, kò sọ́mọ Yorùbá kankan tó sọ̀rọ̀ nílẹ̀ Yorùbá lẹ́yìn àwa tá à ń pariwo ẹnu táwa mídíà. Wọ́n ṣolóyè Ìgbòho wọ́n ṣe fẹ́ ṣe, wọ́n pa àwọn èèyàn tó fẹ́ pa sílé ẹ̀, wọ́n destroy ilé ẹ̀, we never said anything. DSS ṣe gbé ni ọmọ Yorùbá ò torí ẹ̀ ṣe anything. Níbo wá ní Yorùbá ti impose lọ ẹ̀ ní Yorùbá ti pose threat sí security Nigeria. My major general sir, lóòótọ́ ẹ̀ kìí ṣe olóòótọ́ èèyàn onípaṣíà pátápátá nìyí. And ara nǹkan tá à ń sọ lélẹ̀ gbogbo nǹkan tó bá wù yín ní kẹ́ ẹ fi Yorùbá ṣe. Ẹ ti ṣọ́ wa, ẹ ti rí pé àwa Yorùbá o a lò lórí. Ẹ ti rí pé àwa Yorùbá ò ní olórí. Torí tá a bá ní olórí ni ẹ ti sọ ọ̀rọ̀ ìlàtọ̀ the 38th, today is on the 1st. On the 31st wà ń bẹ̀ káláwọn ọba wa ò gbọ́ ńgbà tẹ́ sọ ní 38th. 31st wà ń bẹ̀, ó yẹ kán ti kó ọ̀rọ̀ yẹn padà sí lẹ́nu kókó jẹ. This is on the 1st. Kò sí anybody tó sọ kó up till now, torí pé àlò lórí ni. Tó bá jẹ́ àlò lórí ni wọ́n á ti sọ fún wọn pé kóró gbá lẹ́nu ẹ̀ yá kó jẹ. I wouldn't know bóyá ọ̀rọ̀ ẹnu bóyá ó pa security ni I cannot say o. Torí pé gbogbo àwọn tó láwọn ṣe Yorùbá nation èmi ò rí anything tó ṣe ju pé kó máa pariwo nu mídíà lọ. Kódà àwọn èèyàn á máa bú wa pàápàá pé ẹyẹ pariwo mídíà ẹ bọ́ síta kẹ́ẹ̀tì ẹ̀ take action. I've never seen any action being taken by the Yorùbá nation. Àyàfi àfàwọn bí ẹ̀ta hóró tí wọ́n tẹ̀lé Dúpẹ́ Onírọ́, Dúpẹ́ Onídìrí, tí wọ́n lọ sí Guadeloupe tó láwọn lọ rí fúláàgì mọ́bì kan, tí wọ́n lọ gba rédíò station, gbogbo wọn pátá dẹ̀ lọ́wọ́ tó. Ẹ̀ta hóró ni wọ́n, ẹmọ tẹ́ fojú wọn rí ẹ̀yìn mílítírì. Bẹ̀tẹ̀ ọmọ Yorùbá tó rí ẹ̀ pé ọmọ Yorùbá tó nọ́mà, ibi àti pariwo láti pariwo yìí. Ìtí mò ń sọ yìí mi rò pé attack any military officer débi pé bóyá ọ̀rọ̀ ẹnu dẹ̀ ti ń gbébọn, ẹ jẹ́ ká wò bẹ́ẹ̀. Torí gbogbo àwọn tèmi mọ̀ tí wọ́n pariwo Yorùbá nation ọ̀rọ̀ ẹnu lásán ni wọ́n fi ń ṣe o. Èmi ò rí bí kankan tí wọ́n ti jáde pé ó yá agbébọn abẹ́gbá Yorùbá nation mi ìrírí o. Má yẹn kó ẹran mérò ni o, kò kàn Yorùbá rárá. He supposed never to mention Yorùbá nation. Bí Buhari ṣe bó ṣe support àwọn Fulani herdsmen tó, ó yẹ kó ti proscribe Yorùbá nation. Ṣé ẹ mọ̀ tó fojú wọn rí ní SN ni? Ẹ mọ̀ tó fojú wọn rí ní náà ní South East? Kí ló dé tó wá ṣe bẹ́ẹ̀ fún Yorùbá? Because Yorùbás were never violent for single day. Àwọn Fulani náà tún wá pa wá mọ́ bí. Àwọn Fulani náà tún wá jí Yorùbá gbé mọ́ bí. Àwọn Fulani ni wọ́n tún wá dọ̀yà ha Yorùbá ń bí. So Yorùbá has never for single day like this sọ pé àwọn fẹ́ gbébọn àbáwọn náà fẹ́ post threat sọ́dún yes anybody rárá o. So that man should rescind that statement, should reverse the statement, should remove the statement from the public, and should apologize publicly to Yorùbás, to Yorùbá nation as a whole. Because for you to have even mentioned Yorùbá nation, you are even speaking to the president. You have even mentioned the president's name. You might not know. And all the public office holders tó jẹ́ Yorùbá, we are all Yorùbá nation. Fulani nation wà, the Hausa nation wà, Igbo nation wà, South nation wà. Yorùbá nation ti wà rè. We are a nation. Odindi kan ni wá, odindi ìlú kan ni wá. Awolowo tested it for us, we saw it. And you knew it, that when we are by the time during the time we had our acts together, we emerged as the best among the whole regions, in the whole Nigeria. Dídà ló dà lọ́mọ dẹ́gbẹ́ o, ẹgbẹ́ òṣèlú ọmọ. Yorùbá kì í ṣẹgbẹ́ ẹ̀ràn kan, gbogbo ẹnu mo fi sọ. Nílẹ̀ Nàìjíríà yìí, Yorùbá is always number one.
we are always the pace setters. We set the pace while others follows. They always copied us. Nínú ìran Yorùbá náà láti gbọ́ rí àti ẹjí ṣe bí Ọ̀yọ́ láàrí Ọ̀yọ́ ò ṣẹgbẹ́ bàbá ẹnìkan Ọ̀yọ́ kì í ṣe bí bàbá ẹnìkan rárá o. Àríkọ́ṣe nílẹ̀ Yorùbá jẹ́. Yorùbá kì í wo ẹnikẹ́ni ṣe, àwọn èèyàn ló ń wo àwa ṣe. Wọn ò kó àwa ní jàgídíjàgan, wọn ò kó àwa pé ká máa pààyàn kiri, wọn ò kọ́lẹ̀ Yorùbá pé kí Yorùbá máa gbébọn kó lọ máa fi destroy nǹkan rárá. Yorùbá kì í ṣe bẹ́ẹ̀, lè báran Yorùbá ń bẹ̀. I am stand to be corrected. You are a liar, sir. I am sorry to say this, that you are a bogus liar. Yoruba nation never pose any threat to the security of this country. Never. And if you insist, please give us one occasion. Bring out one occasion. Bring out one example. Pé ibi báyìí ni wọ́n lọ destroy. Náà fi post àbí iye ọlọ́pàá báyìí náà pa. Bí ìtàwọn òkè ọ̀hún. Nítorí ẹ̀mọ̀ yẹn sọ pé mi ìsọ̀rọ̀ bí afọ̀fẹ́ ní other region kò sí tó kàn mí. I'm a Yoruba man. I am speaking on Yoruba's behalf. Àwa ò tí níjọ́kanjọ́kan àjírí ká sọ pé kí ká declare sit at home. Yoruba never does that. Yoruba never ban any official car from moving in the region of Yorubas. We never does that. We have never for a single day woken up and go to prison yard and burn it down. We have never for a single day go to police station and burn it down. Yoruba has never for a single day carried AK-47 and be killing people all around. Mọ̀ iye àwọn tí Fulani yìí ti pa ni. Ọkùnrin yẹn ó ṣe pàṣẹ àgbọn o. Kí ló dé tó panumọ́ lórí Miyetti Allah? Or are you telling me Miyetti Allah is a noble group? Àwọn ní number one tó yẹ kán ti proscribe ti pẹ́. Miyetti Allah is number one group tó yẹ kán ti proscribe as terrorist. Because àwọn gangan ni wọ́n feed àwọn ẹni, àwọn ni wọ́n promote wọn, àwọn ni wọ́n encourage wọn, ìyẹn àwọn Fulani agbénipa. They are their members. And àwọn náà tijú náà ṣe ń bèrè ransom páwọn èèyàn àwọn tó ń pa sí kinní kan àwọn agbowó lọ́wọ́ Nàìjíríà because wọ́n acknowledge pé members àwọn làwọn apààyàn yìí. Ẹjọ́ ẹmọ Yorùbá mélòó lẹ ti mú tẹ́rí tó sọ pé Fulani torí pa fẹ́ gbalẹ̀ wa la ṣe pa Fulani? Ó di Yorùbá mélòó tẹ́ ti mú? Ó di Yorùbá mélòó tẹ́ rí lẹ́níwíà tó máa sọ pé kódà ó máa ṣe o kódà ńgbà tí a mọ̀ pé Bẹ̀nẹ̀ ni wọ́n mú Ìgbòho sí, gbogbo àwọn tó lọ bẹ̀ pátápátá àtúndé court wọ́n tó lé àwọn èèyàn dànù ní court ni. They never for single day weaponize their life pé mo wá mú blade dání. Never. Kì í ṣe Yorùbá. Both home and abroad you always see them doing rallies tó máa jó tó máa kọrin. So bá náà ṣe wá post threat sí security Nigeria. That man, you have made mistake in your presentation. You should reverse it in the name of unity in this country and in the name of equity and justice. In the name of fairness, equity and justice to Yoruba nation. You should reverse that statement that Yorubas are posing threats. Rárá o, Yoruba has never done that. We are a peaceful set of people. We are a peaceful nation. We have always been trained to be peaceful wherever we are. And that is why tá a fi gba Fulani láyè tó báyìí lára wa pé kí wọ́n dúró kán pẹ́. Igboho tó champion cause Yoruba nation is a peaceful man. You will see it in him. Ṣẹ́ni táwọn Fulani táwọn tó bá jẹ́ pé tó bá ìtàwọn DSS lọ ṣe yẹn tó bá jáwọn òkè ọ̀hún ni wọ́n lọ ṣe sí mi fẹ́ dárúkọ region kan tó bá jẹ́rú wọn náà lọ ṣe sí ni ṣọ́kú òní sùn ni wọ́n ti fèsì ara wọn torí àwọn òkọkú àwọn akọkú lẹ Yorùbá yọ lẹ́gàn àwọn ò fẹ́ fèsì kú bẹ́ẹ̀ wọ́n ọ̀ràn wa bẹ́ẹ̀ àwa believe no dialogue
àwa believe nu dialogue. Ìgbòho jáde wọ́ọ́rọ́wọ́ ni wọ́n dẹ̀ rí wọn mú chip àwọn tó kù wọ́n rí wọn mú chip wọ́n pààyàn pẹ̀lú kán tún pààyàn síbẹ̀ àwọn ẹni yóò tún gbọ́wọ́ sókè. Then how are they imposing threat? Kí ni yóò tí ì yé mi sẹ́? How do they pose threat to the security of this country? That statement is still baffling me. Torí mi ò tí ì rí bì kan tá a ti lè sọ pé Yorùbá fèsì àwọn àmì àbò fèsì anybody tó jẹ́ security Nigeria. Wọ́n lè bá máa rí wọn bí tán ti máa fèsì Fulani tán fèsì Fulani ọ̀rọ̀ ẹnu náà lẹ́bàá gbọ́ tí wọ́n máa sọ ok lára ẹ̀sápù kan ni àwọn tán wá sọ́dọ̀ wa. If Yorùbá are violent ṣé ọmọ Yíbò làwọn máa fẹjọ́ sùn kiri ẹ̀sọ̀ fáwọn Fulani kan máa wá sílùú wọn kan máa sóko wa tán dẹ̀ tún wá bẹ̀ tán lọ radio station tán lọ television station tán lọ kéde kiri àti sọ fún Fulani tán tún rí signboard yet Fulani tó wọ̀lú yẹn nǹkan kò dẹ̀ tún ṣe Fulani ọ̀hún. How are they posing threats? In tí ò yé mi pẹ̀lú máyì tí ó sọ nìyẹn. Believe you me ọ̀rọ̀ yẹn ó sì bá fún mi. Mi mọ̀ mo rí sọ àwọn ìran tó kù sẹ̀ mi mọ̀ kankan pa wọn. But ìran Yorùbá yìí báwo ni Yorùbá ṣe dá wàhálà lẹ̀ ní Nàìjíríà? Báwo ọ̀rọ̀ ẹnu tí Yorùbá sọ báwo ló ṣe pose threat sí security Nàìjíríà? Àbẹ́nìkan tó máa jókòó níbì kan tó máa pàṣẹ wàá tó dẹ̀ máa tẹ̀lé tí gbogbo region yẹn máa tẹ̀lé. Ṣé yẹn lẹ Yorùbá náà ṣe? Ìjọ tí Ìgbòho ti débi tó dé yẹn lẹ́yìn kó pàṣẹ Fúlàní tó pa wá ẹ kúrò lórí ilẹ̀ wa ó tán bẹ̀ náà lọ̀rọ̀ kú sí. Gbogbo tí wọ́n fẹ́ gbogbo tán fẹ́ ni pé kọ́sà tún declare Ìgbòho wanted. Kò tẹ́ wọn lọ́rùn rárá bọ́ ṣe release Ìgbòho yẹn kóòtù ló release ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní choice kò sí tẹ́ tún lè ṣe sí mọ́ láyé. Ọlọ́run ọba ló dìdí release ẹ̀ fúnra ẹ̀ torí kò ṣẹ̀. Ìjọba yín ló gbé pamọ́ ìjọba yín ló fẹ́ pa ló lè ní sàṣàṣàdé bẹ̀nẹ̀. Ẹ̀yin Fúlàní lẹ fẹ́ padànù nítorí wípé ó láyà ó kojú ìwà ìdá ìwà láabi tẹ́ ń wù ìwà ìka ìwà pààyàn tẹ́ ń wù. This man never mentioned northern region. He never. Ẹni wọ́n bá sọ pé south western region wọ́n pose threat kí ni ká sọ ti yín jàre? Ẹ̀yin tó jẹ́ pé security tó wà Nàìjíríà yìí northern ló pose security ti Nàìjíríà tó lé tó yìí iṣẹ́ ẹ̀yin northerners ni. Fulani to be precise. Ẹ̀yin lẹ́ni kó kú bí tí gbogbo ọmọ Nàìjíríà tó kú máa gbà. Ẹni tó yẹ ká panupọ̀ ká bá o lè wí. Ẹ̀yin military náà ẹ̀tún support wọn ní ibi tó lóhun pé sí ò dáa. Ṣé kí Yorùbá kúkú tiẹ̀ má sọ nǹkan kan mọ́ rárá kọ́ káwọ́ gbẹ̀mú báyìí kí Fúlàní máa pa wọ́n lọ kọ́ ya máa sún sọ́hùn àbí kọ́ máa sá lọ kọ́ nítorí pẹ́fẹ̀ kan kẹ́ ẹ sọ pé àwọn pose threat sí security Nigeria? Is that what you want them to say or is that what you want them to do? Because I don't know mi tí rí ìwà kankan tí Yorùbá wù tó fi pose threat security Nigeria. Wọ́n ní jẹnu tán níyẹn náà lórí social media kan pariwo ẹnu ó parí síbẹ̀ láti bí 2 years ago tó ti pariwo unlike àwọn kan tẹ́yìn gan mọ̀ àti rán kíní àti rán kejì ibi ọba Nàìjíríà dé Nàìjíríà wáyìí láyé yín sà ẹ má dárúkọ Yorùbá mọ́ o Yorùbá ò sínú wọn o Yorùbá has never for single day pose any threat to the security of Nigeria. Rárá, Yorùbá has never done that. Ẹnu lásán ló fi ń pariwo àfẹ́gba Yorùbá nation àfẹ́ lọ àfẹ́ pínjọ́ tí sọ bẹ́ẹ̀ gbèsè ìwé lọ tí wá rí tán gbé tó jẹ́ rẹpẹtẹ kan. Àmọ́ ní kẹ́ ẹ má jọba tẹ́ fẹ́ jẹ wọ́n ní ẹ má jẹ́ ìjòyè tẹ́ fẹ́ jẹ wọ́n ní kí president má débẹ̀ wọ́n lọ gbé bọ́njọ́ tán fẹ́ dìbò kí ni tán ṣe tán fi post threat. I want to know téèyàn bá ń sọ̀rọ̀ kó má fi hatred sọ̀rọ̀
téèyàn bá sọ̀rọ̀ kó má fi sentimental sọ̀rọ̀. Region yìí tó jẹ́ pé àwọn gan ni báàfin, àwọn gan ni chairman, you never mention that region, and I'm totally disappointed. That defense headquarter, all of you there, they supposed to scrutinize you and let you know that you have just, in fact, fortunately, kí lorúkọ ẹ̀, Chief of Army Staff ọmọ Yorùbá nation náà ni Yorùbá ṣá ni, so it belongs to Yorùbá nation. Kúkú sọ pé ọ̀gá tiẹ̀ náà, kúkú sọ pé òun náà pé òun náà pose threat to security Nigeria because Yorùbá ni. So if you can say Yorùbá nation is posing threat, it means pé ọ̀gá ẹ̀ náà ti pose threat. But gbogbo ìran Yorùbá o, we say no to Fulani killing. Like me, I said no to it. Iti Fulani pa wá tó, and we continue saying it until when they leave our region. Láì kò ṣe bẹ́ẹ̀, a sì máa pariwo yẹn ni o, wípé kí Fulani fi iná region wálẹ̀. Tó bá jẹ́ ìta sọ yẹn la fi ń pose threat sí security Nigeria, so be it. So be it. Tẹ́yìn ò bá ready as a military láti gbé ìgbésẹ̀ lórí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ gba ìbọn lọ́wọ́ àwọn Fulani agbébọn dání, ẹ̀tọ́ wo ni wọ́n ní láti máa gbébọn lé AK-47 dání publicly láti máa fi pààyàn tẹ́ẹ̀dẹ̀ rí tán fi ṣe. You people refuse to arrest them. You refuse to arrest them. You refuse to declare them wanted. You refuse to announce and to prosecute. In fact, ẹwẹ má jẹ́ ṣòyìnbó sọ, orí mi ń gbóná lọ́wọ́ gan. Tàlẹ́ yẹ ti announce wọn pé gbogbo anybody tó bá ti gbé AK-47 dání, they are all wanted, they are all declared wanted because it is illegal, very very illegal. Arms tó ń gbé yẹn is an illegal possession of arms. Níbo náà ti rí, unlawful ni. It is now that you now put your mouth and saying that Yorubas are among those that are posing threats to the security of Yoruba of Nigeria. Ṣé kọ́ panumọ́ kọ́ máa wò ni? Àwọn tí wọ́n ń ṣe tó ń pààyàn lójú méjèèjì tẹ́ ń rí, ẹ lọ wo ohun tó ń ṣe fún wọn ní Jos. Ẹ wọ́n yẹ pa wọ́n lọ ní Plateau State. Ẹ sọ̀rọ̀ sí yẹn. Benue kini àìmọye gọ́fúnà ọ̀tọ́m nígbà tọ́tọ̀mú wà bẹ́ẹ̀ yẹn ló dúró tó bá wọn pọ̀ gan nísì tọ́tọ̀mú ti kú òmẹ́ àgbọ́ kan mọ́ wọ́n pa wọ́n tó slow and steady bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀ta fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ ti kó gbogbo àwọn gọ́fúnà wa láyà jẹ wọn ò rẹ́dì láti sòdodo lórí ọ̀rọ̀ Fúlàní mọ́. Tó bá ti jẹ́ Fúlàní case wọ́n máa panu mọ́lé lórí ni. Gbogbo wọn lẹ ti kó láyà jẹ tán tó sọ̀rọ̀. Wọ́n ṣe meeting, Ifá pàṣẹ ẹrùkẹ̀rẹ̀ rọ, ṣé ẹrùkẹ̀rẹ̀ náà fi lágbódù. Àwọn governors wá ṣe meeting pé kò sí nǹkan tó jẹ́ open grazing mọ́. Bìyẹn tí Àlà ń pàṣẹ tiẹ̀ pé kò sí tó jọ wọ́n ṣeré bàbá sùwé ni. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ló ṣe rí lóòótọ́. Ta ló ní Nàìjíríà? And mark you, I don't blame these people that are singing the song of secession now, that they want to leave Nigeria. Do you think it's easy? Àwọn governors pàṣẹ pé kí má ṣe open grazing mọ́. Ìmìẹ́ tí Àlà lásán tó jẹ́ common group ni wọ́n pàṣẹ l'Abuja wípé àwọn governors yẹn ń parọ́ ni wọ́n ṣeré ni. Wọ́n adẹ̀ rí bẹ́ẹ̀. Ibo ni open grazing ò sí nísìn. The whole Nigeria. Kódà ní express máa gba títì pẹ̀lú màálù ni. Ta ló wà ní Nàìjíríà? Ẹ̀ṣẹ́ àwọn ọ̀ràn kan wá lajúlẹ̀ wọ́n nípa àwọn máa continue pẹ̀lú unity yẹn. Where is the unity in this country? Are we really united? Is it true that we are one in Nigeria? Where some are George Orwell, only all animals are equal, but some are more equal than others. Why will some will be more equal than others? Báwo lọ́bọ́ ṣe ṣorí tí náà kí o ṣe? Àwọn nọ́bà àwọn Fúlàní náà tí wọ́n claim páwọn wà more equal than others. Ẹ wá láwọn others yẹn kọ́ máa sọ̀rọ̀ kọ́ pawọ́rọ̀ kọ́ máa wò.
nítorí kálukú bá rí kó faramọ́ náà. Fúlàní ló fà tẹ́ everybody fi pariwo pé àwọn lọ wàláì Fúlàní ni. Àbí nígbà táwọn èèyàn bá máa jí láàárọ̀ tó jẹ́ pé òkú lágbájá náà máa gbọ́ ìtọ́jọ́ sọ̀rọ̀ lánàá tí kankan ò ṣe, tẹ́lẹ̀ tún máa gbéyàn tẹ́ máa gba ransom lọ́wọ́ àwọn fámìlì ẹ̀, tẹ́ tún máa pa onítọ̀hún tí ó tẹ̀ sí tó máa ṣẹlẹ̀ sí títúsọ̀hún tó bá súnkò gírí ágéèyàn jẹ́ náà. That is why these people are singing the song of secession. Àwọn fẹ́ lọ tó fà á nìyẹn. You people should sit down ẹ jókòó ní fake meeting yín kẹ́ find solution sọ̀rọ̀ Fúlàní tó kó wọlé all of a sudden. Are they part of us? Ṣáwọn Fúlàní tá a bá gbé kékeré wa làwọn eléyìí ni. Àwọn Fúlàní tá a bá gbé kékeré a máa lọ ọ̀gá wọn a máa lọ mú wàrà lọ́fẹ̀ẹ́ wọ́n á fún wa mú wá àtúnjẹun lọ́dọ̀ wọn àtún máa lọ inú igbó ni wọ́n ń gbé gbòòrò. Bílíọ̀nù là ilé ìrànjúmọ́ owó là ilé ìwá wá. Ìyàwó Fúlàní àtijọ́ táwa mọ̀ ìyàwó ẹ̀ máa fún wàrà á wá ta ń gbòòrò. Ìyàwó eléyìí wọ́n pa tọ́kì jẹ wọ́n pa chicken jẹ ni. Àìlè display ìbọn lórí social media tí ó dẹ̀ sí tó ṣẹlẹ̀ sí wọn. Ẹ tún fún wọn security ẹ tún fún wọn lẹ́tọ́rájì. Ẹ wá dókòó síbẹ̀ láwọn kan propose threat. This is not okay at all. It is not okay. Defense headquarter ẹ̀yin gangan lẹ fẹ́ da Nàìjíríà rú pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ ẹnu yín. Ẹ̀yin gangan lẹ fẹ́ da Nàìjíríà rú pẹ̀lú àwọn statement ẹnu yín. You refuse to prescribe Miyetti Allah. Ẹ wá pariwo àwọn Yorùbá ni ṣé ń tán ṣe fún wọn yẹn dání? Ṣé ń tán ṣe fún Yorùbá? Ṣó bójú mu? Ṣé àwọn ṣé dáadáa náà ṣe rú ẹ̀ fún Yorùbá? Why wouldn't Yorùbá talk? And I've never seen them be violence anywhere. Wọn ò gbébọn, wọn ò mélòó ló ti ẹ̀mọ̀ bọ́yìn inú èmi ò mú ẹwà yìí pẹ̀lú pé mo ṣiṣẹ́ ológun rí mi ń gbébọn dání báyìí rí mọ̀ bó ṣe rí lẹ́yìn pé training school tó fi train wa lẹ́yìn yẹn mi ò tún gbébọn dání mọ́ rí láyé mi. Ẹnu tá a fi ń jà náà la fi ń jà yìí ẹnu ní bus stop. But ìmáa sọ yẹn a máa jẹ́ kí gọ́fìmẹ̀ntì máa gbọ́ kọ́dẹ̀ máa burú tó lọ Nàìjíríà. That is our own weapon. We don't have any weapon. Mọ̀ bọ́yìn mi ò gbé dání rí ẹ̀kan ṣùgbọ́n ti fi training school bàbá yìí ni. Ó tán láti gbà yẹn I never done anything pertain to ìbọn. So how yẹn ni mi ti mọ̀? How and when do these people pose threats to Nigeria security? Ẹni tó bá máa fi confidence sọ pé those that are calling for Yoruba nation secession, these people they are posing threats because on so date they did this, on so date we saw them doing this, on so date they caused this havoc. Ẹni máa sọ bẹ́ẹ̀ àwọn example bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn fact bẹ́ẹ̀ yẹn mú wá tó dẹ̀ máa jẹ́ pé accurate fact and figures tó dẹ̀ jẹ́ pé tí wọ́n bá lọ wò wọ́n á bá bẹ́ẹ̀ tẹ máa sọ pé ìkan lẹ́yìn ọmọ Sunday Igboho ṣe báyìí ìkan nínú ọmọ Yorùbá nation ó ṣe báyìí dẹ̀ rí wọn aṣọ Yorùbá nation náà wọ̀. Àfàwọn ọmọ onítìrì la lè rí sọ tọ́lọ́ rí fúláàgì ẹkú dẹ̀ rí wọn bá ṣe ń fi wọ́n ṣẹlẹ́yà pé ẹ̀ ń dára yín láwọn ẹ máa kúkú àìmọ̀dì. Àbáwọn tó láwọn lọ ànáùsì rédíò ẹsẹ̀kẹsẹ̀ làwọn èèyàn ti ń sọ pé àti pé tí ìbá tiẹ̀ ṣe má tiẹ̀ ṣe o. Yẹ́n bá máa jẹ military yẹ́n bá fẹ́ ṣe Yorùbá nation police Yorùbá nation military ṣáṣọ singlet aṣọ ọmọ inter sport ló máa wọ̀ bá ń ṣe picture ẹ̀ náà já ilé náà pòsì threat ti security Nàìjíríà àwọn eléyìí táwọn tó ń pòsì security ten sorry tó kọ Yorùbá nation army Yorùbá nation police ṣáṣọ inter sport níbo lè yóò ti lè lọ tẹ́ polo kó kàn tóhùn sẹ́yìn ẹ̀ kó dẹ̀ máa báyé lọ. Ìgbọ́wọ́ tó wọ́n sì easily kọ̀lẹ́ kó wọn ni. Bísídì lẹ́ra wọn gbá nígbà tó wà violence. Nígbà tó mọ̀ náà gbé mọ̀ dání náà bọ́bọ́ ṣe ń yìí. Ìyá wọn kan ló ń bastardize brain wọn. Àwọn náà dẹ̀ tẹ̀lé blindly. Wọ́n dẹ̀ bá láàdì wọn lẹ́sẹ̀ ògbèjì. That's their own cup of tea. Because I knew one thing. Igboho never send them that message. Baba Banji Akintoye never send them that message. It is only Dúpẹ́ Onírọ́, Dúpẹ́ Onídìrí, Dúpẹ́ Dagboru ló ṣe yẹ. And she never belongs to Yoruba nation. No. She belongs to Omi Ìnira 2023. 2022
òmìnira 2022 ìtòhùn ṣe nìyẹn. Well, that is that about that. Mr. Man, Major General, sir, please go and check your facts and figures before you ship it out, because there are some people out there that they are watching and listening to you. The fact is that you can never tell me you have a video clip or I saw a scene where Yoruba nation agitators are destroying anything in this country. Never. Or killing people, or you see them displaying guns. Kì í ṣe Yoruba nation agitators. Ẹ wò dáadáa, wọ́n yà mọ̀ ní nǹkan kan lẹ́bi. Ọlọ́run á yọ́nú sí wa. Mo rí bàbá kan lára àwọn bàbá wa tí wọ́n tọ́ Sunday Igboho dàgbà ní Modákẹ́kẹ́. Bàbá yẹn ẹnìkan ló lọ interview wọn. Irú àwọn bàbá bẹ́ẹ̀ táwa bá rí wọn, a fi channel wa, a fi gbé wọn ga, a fi gbé wọn, a fi kí wọn kú iṣẹ́ ribiribi. Lára àwọn bàbá tí wọ́n bí Sunday Igboho ní ká pè, lára àwọn bàbá tí wọ́n tọ́jú Sunday Igboho ni. Ẹ jẹ́ n kí bàbá yẹn jáwó bàbá yẹn. Ẹni tí wọ́n ń pè ní bàbá Ọláàdúà lẹ́rí yìí o, ó ní mo fi sọ fún yín pé tí ọba dí oko bàbá ẹnìkan rí ní olóko bàbá tó ń lọ́pọ̀ jù o. Bàbá Ọláàdúà, ẹ̀yin àti Sunday Igboho, bó ní Sunday Igboho ṣe jẹ́ sí yín? Ọmọ ló jẹ́ sí mi. Ní Sunday Igboho jẹ́ sí yín? Ṣùgbọ́n Sunday Igboho kó tó dé ní Modákẹ́kẹ́ ó ti gbọ́n. Bẹ́ẹ̀ ni. N kò tún wá dé Modákẹ́kẹ́ ọkọ̀ gbọ́n sí. N kò tún kó lọ́dọ̀ mi ó tún wá gbọ́n. Ó tún wá gbọ́n sí. Ọmọ tó ti ju bàbá lọ ni. Àyẹ̀pẹ́ Sunday Igboho ò lè rí kọ́mọ̀dé ayé mọ̀. Tí ó pè mí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí bó ṣe débi tó lọ lọ́run ló pè mí. Bó ṣe dé kínní Germany ló ti pè mí ní bàbá. Mo ti rí ní online yìí o pé ẹ̀mí yóò gùn o. Bàbá mo wá fẹ́ béèrè kínní kan, agbára ń bẹ ilẹ̀ Yorùbá, agbára ń bẹ nílùú Modákẹ́kẹ́. Bàbá, ọgbọ́n wo lẹ dá sí lásìkò ogun? Wọ́n lè ń kírun. Kùrùsíyù ni. Wọ́n lè máa kírun lójú ogun. Àwa ń pe kíní kan ní kùrùsíyù. Tàwa ti náà ń kàlẹ́ ẹ̀ tó ti yé ìka tí wọ́n nu. Tí wọ́n bàbá wa náà ni pé aboyún ìwúfọ́ kọ́mọ ní ọ̀jáde. Àbí tí ìbá sọwọ́ náà fi tọ́ okó ìbọn yẹn. Níbẹ̀ yóò fi bà yín. Àwa lè ń kírun lójú ogun. Mo wá wò pé bàbá kan mọ kírun lójú ogun, ibò ọ̀dẹ̀ ní bà. Wọ́n náà go round Modákẹ́kẹ́ kó béèrè. A jẹ́ wípé bàbá èèyàn lè wà á rí yín nìyẹn fún àwọn tó bá nílò ètò àdúrà. Ẹ̀ńtọ́lọ́ba fọwọ́ tọ́lọ́kàn. Tó bá lóun lè wà láti ìlú òyìnbó gbogbo ẹ̀. Torí pé onírọ́ ti pọ̀. Onírọ́ ti pọ̀, jìbìtì sì ti pọ̀. Jìbìtì ti pọ̀. Olúkálukú tí wọ́n ń ṣe tiwọn lórí social media, lórí Facebook, lórí ìwádìí jìbìtì ni. Mo débìrì mi ò rí signboard. Kí ló tẹ̀ fi rí signboard? Láyé mi ò ní rí. Ẹ polówó ara yín. Mo wá rédíò 4 ni mò ń lò tí mo ti ń ṣe wáàsí. Mi ò lè sọ pé ẹgbẹ́ wá rí. Ẹ polówó rí lórí rédíò láyé. Ní ọ̀fà yẹn Jésù òpolówó. Ànábì òpolówó. Bàbá, ogun bẹ nílùú Modákẹ́kẹ́. Nígbà kan ni. Kò sóògùn nílùú Modákẹ́kẹ́. Kò sí mọ́. Bàbá, ẹ bá ń pe nọ́mbà yín, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó wà nílùú òyìnbó fẹ́ pè yín. Ẹ dẹ̀ sọ pé àdúrà lè lọ bá àwọn aráàlú òyìnbó láti ibi tẹ́ wà yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ bá ń pe nọ́mbà yín. 080 613 813 81. Ẹ pè lẹ́ẹ̀kan sí. 080 613 813 81. Bàbá Ọláàdúà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ò bá rọ́mọ bí wọ́n ti ẹlòmíì ti sọ̀rọ̀ ìtinú. Èèyàn gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ ìtinú. Ẹlòmíì ti sọ̀rọ̀ ìtinú pé òun ò lè lówó mọ́ láyé tó wọ́n fi kú. A gbọ́dọ̀ mọ doubt. A gbọ́dọ̀ doubt Ọlọ́run. Níjẹ́ yìí nǹkan la fi gbọ́ pé àdúrà náà là á bẹ̀rẹ̀. A sì ṣàdúrà fún ẹni bẹ́ẹ̀. Àmọ́ pé kíní kan náà tù. Tọ́lọ́mbà jẹ́ pé. Ṣé èèyàn lè mú àǹtù kó sì lóyún? Tọ́lọ́mbà ti kọ ọmọ látọ̀run yóò lóyún. Yóò rọyún. Bàbá, ẹ má bínú, mo fẹ́ béèrè kan sí lọ́dọ̀ yín. A jẹ́ pé gbogbo àwọn tó wà nílùú òyìnbó tí wọ́n ti rí ìwé ìgbèlú gbà, tá bá pè yín wá rí gbà. A ti rí bí àwọn mẹ́jọ tí wọ́n ti sẹ́ǹdì sí wa pé àwọn ti rí ìwé ìgbèlú àwọn gbà. Ọlọ́dún 10. Ẹ̀mọ̀pẹ́ tí ọba lọ́dún 10 kò lè wálé. Ẹni tí ọba kọ̀ǹfàmù, bàbá Ọláàdúà àti Sunday Igboho máa ń pariwo rèé o, bàbá mo wá rí yín live and direct. Èmi rò pé wọ́n lẹ̀ sọ̀rọ̀ orí ni mo rò pé. Sọ̀rọ̀ orí ọmọdé ń wọ bí, àgbà ń wọ bí, ọba ń wọ bí, ìjòyè ń wọ bí. Nílùú Modákẹ́kẹ́ lẹ sì wà. Modákẹ́kẹ́ Àkọ̀ráyè ni mo wà.
Sunday Igboho náà sì máa gbọ́ yín báyìí yóò sì máa wò yín báyìí pé bàbá Ọláàdúrà náà rèé. yóò máa wò mí yóò tún máa kan sára pé bàbá o bàbá rèé. Sunday Igboho lòun tiẹ̀ lè fi yín ṣeré. ó sọ bẹ́ẹ̀ náà ó lòun lè fi yín ṣeré. èmi náà gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ rí. ó lòun lè fi yín ṣeré rárá. èmi náà gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ rí. kí ló dé. akọ̀yẹ tó ó ní rísìn. tí Sunday Igboho lòun fi yín ṣeré. onígbé àfisí àtàwọn kan. fún díẹ̀ yìí ẹ máa wo gbogbo ẹ̀yin fans and friends tẹ́ bá fẹ́ pe bàbá ti pe nọ́mbà wọn o bàbá wa ní ẹ má dà wọn láàmú jù o àwọn máa ń pa fóònù lálẹ́ o pé àyìn tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà ẹ lè rojọ́ 2 hours 3 hours pé ẹ lè pa wọ́n tẹ́ ẹ bá ti pa wọ́n sí nọ́mbà àwọn ọ̀bá ti lọ àwọn ti pa lóru nu o bàbá ẹ pe nọ́mbà yín lẹ́ẹ̀kan sí. 080 00 613 813 813 ẹ tún pè lẹ́ẹ̀kan sí. 080 080 613 813 81 bàbá Ọláàdúrà nìyẹn o ẹ ṣe. ẹ káàbọ̀ padà bàbá èmi náà bá wọn kí yín o wípé ẹ ṣeun ẹ kú iṣẹ́ o ẹ kú tọ́jú Chief Sunday Igboho náà kì í ṣèmi nìkan ni mo ti dá ọkùnrin yìí lóhùn èmi ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ tèmi ni nínú newspaper The Nation Sunday Igboho gan ti dá Major General yẹn lóhùn wípé kóró gbá lẹ́nu ẹ̀ yáà kó padà yáà kó jẹ torí pé irọ́ ló pamọ́ Yorùbá o Yorùbá nation agitation is never a threat to the nation's security. Igboho to army, Yorùbá nation agitation not a threat to nation's security. Yorùbá nation agitator Sunday Adeyemo, popularly known as Sunday Igboho, has rejected classification of his movement as a threat to security in southwest Nigeria by the Nigeria Army. The army had on Friday reportedly classified his group as a threat to security in the region while analyzing the security situation in the country. The Army's Director of Defense Media Operation, DMO, Major General Edward Buba, had reportedly given the classifications while addressing reporters on the activities of Armed Forces of Nigeria AFN against insurgency between January and December 2023. The military spokesperson had claimed that security threats in various geopolitical zones differ, pointing out that the major threat in the southwest was the Yoruba nation agitators. However, Igboho in a statement on Sunday, December 31st, said such classification was misleading, mischievous, and targeted at blackmailing a peaceful organization seeking the entrenchment of a better society and good governance. He said it was a misleading classification aimed at giving a dog a bad name in order to hang it. He restated that the agitation for Yoruba nation is lawful and constitutional, urging the military to focus on routing insurgents in Nigeria instead. The statement read, "We are conscious of the noble effort of the armed forces of Nigeria to tackle terrorism, banditry, kidnapping, and other forms of criminalities. But we take exception to the wrong and baseless positions of the Directors of Defense Media Operations, Major General Edward Buba, for identifying the Yoruba nation agitators as major threats to the peace of the southwest or in the southwest. This is not only far from the truth, but a flimsy excuse, which showcased the failure of the military to tackle the menace of insecurity, which threatened the peace in Nigeria, most especially during the immediate past regime of President Muhammadu Buhari. Apart from the ignoble and vicious attacks on some states in the north, most especially in the northeast, by the Boko Haram terrorists, bandits were controlling some local governments in some parts of the north during Buhari's administration, collecting levies and other forms of revenues unhindered. The military could not do anything tangible to stop this act of threat against the territorial integrity of the nation, despite colossal sums of money in foreign currencies released to the military to procure arms and ammunition, including fighter jets
our nation still remains under the siege of marauders and rampaging terrorists, killing Nigerians in thousands and turning innocent citizens to refugees in their own country. Some parts of the southwest, namely Osun, Ogun, Ondo, Ekiti, and Oyo, were almost sacked by herdsmen, attacking farmers, killing them, and raping their wives and daughters during Buhari's administrations. The security agencies failed to rein in these virtuous individuals. Rather, some so-called repentant Boko Haram terrorists were granted amnesty and recruited into the Nigerian army. On July 1st, 2021, some agents of the DSS Department of State Security, backed by the military, invaded my residence in Ibadan to kill me in the midnight, all because we were agitating for Yoruba nation peacefully. 2 of my aides were brutally murdered, while others were fatally injured. Security agents also shot dead one of our supporters at Ojota area during a peaceful protest, despite the fact that we obtained police permits. As a movement guided by laws of the land, we sued the federal government under Buhari on the unlawful invasions of my As a movement guided by laws and order of the land, we sued the federal government under Buhari on the unlawful invasions of my house and the damage caused by the DSS, and secured a judgment against the government up to the Court of Appeal. This judgment, which ordered the payment of compensations running into billions of naira, was not obeyed. Recent sad stories of the Nigerian army deploying drones to mistakenly drop off bombs on worshippers, numbering over 85 in Tudunbiri village of Kaduna State, and the latest Christmas Eve attack on some communities in Plateau State by bandits were about 200 people, mostly women and children, were cruelly murdered. Are critical issues our military must address. Instead, they are chasing shadows and wrongfully accusing Yoruba Nation movement of threats to peace in the southwest. This is just a figment of their own imagination, which should not be ignored by discerning Nigerians and other relevant stakeholders. Yorùbá ti gbọ́ èsì tí Sunday Igboho náà mú wá nìyẹn fún àwọn ológun, to corroborate what I have said. So it's a mistake, it is a misjudgment, it's a misguidance, it's totally misinformation, and never accepted, or never acceptable to we Yorubas. Yoruba Nation agitators had never for a single day imposed any threat to the security of Nigeria. I have never seen any sin. I have never witnessed any sin that these people are killing, raping, maiming, or homicide killing of anybody of any race. And I have seen a lot, we've witnessed a lot that your Fulani northern people have done. A lot they have done. Killing many Yorubas, stealing their farm, destroying their farms, killing their wives, raping their wives, adopting them, and collecting huge sum of money, even killing them after collecting the money. So ta ló ń ṣe ẹnìkan, ta lẹni náà tó jẹ́ pé ó ń pose threat to the security of Nigeria? Yoruba never does. Yoruba Nation agitators has never done that. Nobody has ever done that in Yoruba land. We are peaceful people. Yoruba Nation people are peaceful people. You should never bring what is not ours to our land. We so submit. This is our own reply to you, the Nigeria Military Defence Headquarters. We Yorubas, we are very peaceful. Oníyanṣẹ́ ọlọ́kà ṣe o, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá ògbó iná látúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ wá ṣe kinní kan fún wa, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá.
tẹ́ ẹ̀ wo fídíò yìí. Àkọ́kọ́ náà ṣe rí tẹ́ ẹ̀ bá share fídíò yìí láàrin Yorùbá ojú tí ẹ̀yin Yorùbá tẹ́ ẹ̀ wo fídíò yìí. Gbogbo wa la gbọ́dọ̀ jọ wo fídíò yìí, la gbọ́dọ̀ jọ gbọ́ sétí wípé this is another plan against the Yorùbá nation agitation, against we Yorùbás. Kò ṣẹ̀ṣẹ̀ kankan tá a ṣe o, ẹ̀ṣẹ̀ wípé ńgbà tá a wà ní Western region àwa la ṣoríire jù, gbogbo òní wa, gbogbo nǹkan ní wa tán dẹ̀ gbà lọ́wọ́ wa wọ́n ti kó lọ federal. Àwọn northern dẹ̀ náà gbádùn ẹ̀ jù, ẹ̀ṣẹ̀ tá a ṣe nìyẹn. So gbogbo yín ni kẹ́ bá wa pín fídíò yìí, pínpín nìkan kọ́, kílẹ̀ yìí náà rò sí, kílẹ̀ yìí náà nílẹ̀ mi tẹ́ fẹ́ sọ fún àwọn tó accuse wa wrongly, ẹ kọ sí comment. Mi ò mind tẹ́ bá like fídíò yìí, mi ò dẹ̀ mind tẹ́ bá bá mi share ẹ̀. Mi ò béèrè, kódà ẹ má fún mi mọ́ pàápàá kí ni special sticker ẹ, ẹ má fún mi mọ́. Ìdí ni wípé àwọn YouTube ni wọ́n fi jẹun, wọn ò fún wa lówó yẹn, wọ́n kàn kó náà tí wọ́n ní, ó bá dẹ̀ sọ̀rọ̀ wọn láwọn mọ̀ ń pa ẹ̀. So ẹni bá fẹ́ fún wa ní nǹkan ẹ send díẹ̀ sí wa direct ni. I couldn't imagine ká máa rí $200-300 kan dẹ̀ má san fún wa, wọ́n ní kinní kan ṣológbò lọ́nà fún mi ò fẹ́ wà láǹtẹ̀mí, mo yọ̀ dẹ̀ fún wọn. But please don't give us that sticker anymore, ẹ má fún wa mọ́, mi ò fẹ́ mọ́ because wọn ò fún wa. So sticker tí mo fẹ́ kẹ́ fún mi ni kẹ́ like fídíò yìí, kẹ́ dẹ̀ share ẹ̀ fáwọn èèyàn, kẹ́ jẹ́ kó go viral, kọ́mọ Yorùbá lè mọ̀ wípé láwa ń tà wá o, a kì í ṣe Yorùbá tó wà violent láyọ̀. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànàkú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.